Доброго дня! Мене звати Марія Лебовка, і я маю честь перекладати сьогоднішню подію. Перш за все, я хочу привітати всіх, хто приєднався до сьогоднішнього концерт-класу. Це учні з різних міст з усієї України. І я хочу просити вас, щоб ви були сьогодні активними, щоб ви в коментарях писали, звідки ви, з яких міст, щоб ви думали про питання, які ви захочете поставити до оркестру військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. І перш за все, я хочу запросити до вступного слова директора фестивалю «Сонячні кларнети» пана Миколу Покропивного. Доброго дня всім, хто бачить і чує нас. Good afternoon to everyone who can see us and who can hear us. Прийміть щирі вітання від організаторів другого міжнародного конкурсу кларнетового саксофону «Сонячні кларнети» з міста Житомира. The festival Sonic Clarinets, second international festival of clarinets and saxophones, greets all the participants. І сьогодні в рамках конкурсу ми проводимо другий захід – майстер-клас по саксофону разом з оркестром протиповітряних сил США в Європі. And today we have the second event within the festival, which is a concert class of the United States Air Forces in Europe Band. Today we have the concert class in saxophone. Користуючись цією нагодою, хочу запросити до плідної співпраці всіх, хто бачить і чує нас. Пишіть нас, критикуйте, тіштесь разом з нами успіхом, задавайте нам питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Нехай нас об'єднає музика. And I would like to invite everyone who can hear us, who can see us, and who participates in this event to communicate with us very actively. Please write to us. If you want to criticize us, please do this. Please participate in all of our events. We will be very grateful for an efficient collaboration. And let the music unite us. А тепер я хочу представити оркестр військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. I would like to introduce the United States Air Forces in Europe Band.
That was Fuguetta by American composer Stephen Davies, written for saxophone trio. I'm Tech Sergeant Brian Connolly, and I have the coolest job in the world. Це була Фугетта, написана композитором Стівеном Дейвісом для саксофонного тріо. Мене звати Брайан Коннолі, і у мене найкрутіша робота в світі. I'm a saxophonist in the United States Air Forces in Europe Band. Я саксофоніст в оркестрі військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Our mission is to build partnerships for the Air Force and all of America. And our unit is made up of 47 people, forming 6 different groups. Наша місія – це об'єднувати людей за допомогою музики по всьому світу. І, власне, наш юніт складається із 48 учасників, і він розподілений на 6 різних груп. I have the pleasure of leading this group, the Ambassadors Saxophone Trio. І я з задоволенням керую цією групою. Це саксофонне тріо «Посли, амбасадори». I'd like to introduce the group. On tenor saxophone, this is Senior Airman Sarah Casano. Я хочу представити нашу групу. Тенор-саксофон – це старший рядовий авіації Сара Козано. In addition to playing tenor saxophone, she's also our musical director. І в додаток до того, що вона грає на тенор-саксофоні, вона іще і наш музичний директор. On baritone saxophone, I would like to introduce Senior Airman Joe Rulli. На баритон-саксофоні я хочу представити, грає старший рядовий авіації Джозеф Рулі. Thank you for inviting us to be part of the Sunny Clarinet and Saxophone competition this year. We're excited to play for you, and we're really excited to hear some of you play for us. Дякуємо за те, що запросили нас взяти участь у фестивалі «Сонячні кларнети» 2021 року. Ми і дуже хвилюємося і задоволені можливістю грати для вас. І ще більш хвилюємося і отримуємо задоволення, коли чуємо вас. If you have any questions for us, please drop them in the chat drop them on the YouTube live chat, and that could be questions about saxophone, music, life, America, military, anything. Отже, якщо вам буде цікаво, будь ласка, ставте свої запитання в чаті, і це можуть бути запитання про саксофон, про музику, про Америку, про життя, будь-які запитання. And for those of you who aren't playing for us today, we've worked with Miss Maria Lebovka to create a project called Unique and United, where you can take part in a group project with students all over Ukraine. І для тих із вас, хто сьогодні не зможе для нас грати, кого ми не зможемо почути, ми хочемо запросити вас взяти участь у проєкті Unique and United, який ми створюємо разом і який дасть вам можливість особисто взяти участь в співпраці з оркестром ВПС США в Європі. Будь ласка, для більших деталей з цього проєкту подивіться посилання на сторінку фестивалю «Сонячні кларнети». Це посилання є в описі стріму, і ви матимете e-mail, з яким ви зможете спілкуватися з цим проєктом. Проєкт стартує в понеділок, 12 квітня. Вся інформація з'явиться на сторінці фестивалю. Yurchenko to play a song for us. This is going to be Take 5 by Paul Desmond. І тепер я б хотіла запросити Юрія Кириченко зіграти для нас. Це буде твір Take 5 Пола Дезмонда.
Wow, that was a fantastic job, Yuri. That is actually one of my first favorite jazz songs. Це чудова робота, Юрію. Насправді це одна із моїх найулюбленіших пісень в джазі. So I have some questions for you, Yuri. What do you think is the character of this song? Юрію, у мене до вас є запитання. Як ви думаєте, який характер цієї пісні? Швидкий якийсь. Чи можете ви повторити, тому що я не почула? Швидкий якийсь такий. It's a kind of a fast character. Yeah, it is kind of fast. It moves. There's a couple interesting things that I think about this one. But most importantly, I think the character is cool and subdued and kind of serious. Я думаю, що так, можна сказати, що цей характер є швидким, і так також можна сказати, але він є крутим і він є досить таким серйозним, на мій погляд. So I would like to work with you a little bit at the beginning. So let's slow it down just a little bit. So, and what we're looking for here is a more cool approach. Отже, я б хотів, щоб ми зараз поговорили, розпочали з самого початку. Давайте зробимо трошки повільніше. І що б я хотів, щоб ви підійшли до цього з точки зору того, що це крутий твір. Start just a little bit softer than you started the first time. Будь ласка, розпочніть трошки, дайте більш м'який звук, ніж ви зробили це в попередній раз. Good, that was a great sound. What we're looking for is, let's try and play that just a little bit smoother too. So I'm gonna ask you to play starting at measure 13, and I wanna hear it smooth. So instead of, I wanna hear it really smooth, like this. От я хотів би зараз, це був чудовий звук,
Але, але я хотів би, щоб ви розпочали іще більш м'яко. Давайте розпочнемо з такту 13 і розпочніть іще м'якіше. Ось таким чином, як зараз показав це Брайан. Very nice playing, but I think we lost something in translation. We want it, let me demonstrate. Отже, давайте я іще раз продемонструю, тому що Брайан просить про те, щоб ви зіграли це трошки більш м'яко, м'якіше, гладко, тобто ось таким чином, як він зараз показує. Show you a few different ways to play a swing rhythm, okay? And we'll do it very quickly. Зараз я хотів би показати вам декілька різних способів грати ритм свінг, і я досить швидко це зараз зроблю. So here is what I call just a regular swing. It's like a triplet feel. Це Це те, що я називаю звичайний свінг. Це такий потрійний звук. Now, here is more of a cool swing. So we straighten the notes out just a little bit. А оце те, що я називаю такий крутий свінг. Ми трошки подовжуємо ноти ось таким чином, як Брайан зараз продемонстрував. Now, take 5 is more of that cool, straight swing. Отже, Take 5 – це більш такий ось цей крутий свінг, і він має звучати ось приблизно таким чином. So I would like to hear that bridge section at 13 one more time, just straighter, straight and smooth. Отже, я б іще раз хотів почути оцю секцію 13 так. Єдине, що, будь ласка, спробуйте подовжити ноти, і щоб це звучало ось таким чином, як щойно показали. A song called Prelude Number 2. This song is by George Gershwin, and it was arranged by our baritone saxophone player, Senior Airman Joe Rulli. It was written in the 1920s with a variety of other piano preludes that he wrote at the same time.
Значить, тепер ми продовжуємо нашу програму. Я дуже дякую вам, Юрію, і ми продовжуємо. І зараз ми хотіли б зіграти наступний твір з нашої програми. Це прелюдія номер 2 Джорджа Гершвіна, і вона була аранжування до цього твору було зроблено одним із учасників нашої групи Джозефом Руллі.
I get the feeling everybody recognized that. I heard a little bit of clapping and cheering back there. For those of you that might not know, that was the Zaporizhsky March by Yevon Adamtsevich, who was a banderist and composer who also happened to be blind. Я сподіваюся, я думаю, що ви всі впізнали цей твір, але я хочу сказати, що це був Запорізький марш, який написав Євген Адамцевич. Це композитор і бандурист, який також був сліпим. This piece was first performed 50 years ago, and this version that we played was arranged by our own fearless leader, Sergeant Brian Connolly. І цей твір, він вперше був виконаний 50 років тому, а ось аранжування для нього зробив наш лідер, сержант Брайан Коннолі. Our band first learned of this piece when performing with the National Presidential Orchestra in Maidan in 2017. Наш оркестр вперше дізнався про цей твір, коли виступав з Національним президентським оркестром на Майдані в Києві у 2017 році. We were honored to join you for your Independence Day. Ми мали честь приєднатися до України до Дня Незалежності. Zaporizhsky March combines traditional folk march with themes from another folk song, On the Hilltop Those Reapers Reap. А Запорізький марш поєднує традиційний народний марш із темами іншої народної пісні «Ой, там на горі та й жінці жнуть». It calls people to not only be participants, but to stand up and embrace their heroic calling. А це закликає людей не тільки до участі, а й до того, щоб підвестися та прийняти своє героїчне покликання. Even though we don't speak the same language, we both experience this human need and it brings us together. And do the rest of you recognize it? І хоча ми не говоримо однією мовою з вами, ми однаково відчуваємо цей людський дух, і він зближує нас. Чи ви змогли це впізнати і відчути? Well, I'm very excited to bring our next student up. So I would like to invite Mihailo Minic to the stage. І я дуже схвильована і хочу запросити наступного студента приєднатися до нас. Я хочу зараз запросити на сцену Михайла Мініча. I also have one request, if you don't mind, if you're comfortable with this. Would it be possible to not do the repeats, to take the second endings, just so we can work together more? Отже, я б також хотіла попросити вас, якщо можливо, чи ви б могли не робити повторення, яке йде в другій частині твору, для того, щоб ми могли мати більше часу разом. And for everybody else, this piece is called Pequeña Chardas by Pedro Irutalde. And once again, let's give a warm welcome to Mihailo Minic. І також я хочу сказати, що цей твір називається «Маленький чардаш». Його написав Педро Ітуральде, і, власне, його виконує Михайло Мініч.
gotta tell you, I really, really enjoyed your performance of that. How about we play it again? Я хочу сказати, що мені насправді неймовірно сподобалося ваше виконання, і взагалі я хотіла попросити вас іще раз це зіграти. Just kidding. That was a wonderful job, and I really, I want to tell you first before working on anything that your musicality is amazing, and your vibrato is sorry, Maria. Let me organize this. Your sound is amazing. Your technique is very good, and your vibrato is especially lovely. Я хочу сказати, що звук прекрасний, музика звучить чудово, і, власне, вібрації, які ви робите, вони абсолютно неймовірні. So I'm going to just work with you on 3 things. Let's start with the easiest. Easiest to talk about, maybe a little more difficult to do. Власне, я хочу поговорити про 3 речі, і давайте розпочнемо з найлегшої. Найлегшої для того, щоб про це говорити, але, мабуть, не такої легкої, щоб це зробити. I want you to just kind of focus on how you're using your body while you play. I noticed your shoulder was quite high, and also that your fingers were moving more than they need to. Отже, спочатку я хотіла поговорити про вашу постанову, про те, як ви працюєте з тілом. Я помітила, що одне плече було достатньо високо підняте, і що ви рухали пальцями, можливо, трошки більше, ніж це потрібно. Now that's something when you're young, it's not such a big deal, but when you're older like me, you'll start to notice it more. So might as well fix it early. Коли ви молода людина, то це абсолютно не проблема, але коли ви станете трошки старші, вже таким, як я, наприклад, то ви це відчуєте, тому краще це відладнати якомога раніше. So really quick, I'll just demonstrate what I was seeing visually and also what I would like you to do. I'll do them right next to each other. І я зараз покажу, що я бачила візуально і що я б хотіла, щоб ви зробили. Я зроблю це одразу зараз же. Okay, but more what I want is So did you notice I exaggerated it a little bit, but just taking that tension out, it's something you can just consciously do every time you practice. Just actually, while I was playing, I did that to myself. I noticed my shoulder. Власне, це те, що я б хотіла, щоб ви зробили, якщо ви помітили різницю. Я б хотіла попросити вас робити це кожного разу, коли ви будете практикуватися, тоді ви швидше звикнете. Власне, це те саме я робила, коли практикувалася. And the other, we won't have a lot of time left, but I do want to brush over just 2 more things briefly. One of them is when you play a lot of fast notes at a time. Ми не маємо дуже багато часу далі, але я хочу дуже коротко пройтися по ще 2 темах. Це перше, це коли ви дуже багато нот граєте одночасно за короткий час. I would recommend taking more time, starting out the fast moments slowly, and then going through them instead of just playing them very quickly. Я би хотіла порекомендувати розпочати з першої ноти, робити її трошки повільнішою, а потім набирати темп до дуже швидкого. Finally, I'm going to close up. I know I could help you a lot with Altissimo, but there's some exercises you can use with your mouthpiece and also with overtones. If you search the word overtones on the internet, you'll find some info.
Я також хотіла б власне розказати, що ви могли робити із Альтісімо. Я хотіла б розказати, що ви можете робити з мундштуком і з обертонами. Якщо ви подивитеся в інтернеті обертони, ви знайдете багато прикладів. And I sent this handout to the organizers. There may be some printed, and also it's available digitally. It'll give you some ideas for fingerings you can use for Altissimo, and all the participants can use this. В принципі, до Михайла Мініча ми надіслали цю аплікатуру. Ви зможете подивитися цей матеріал. Ми також розмістимо його на сторінці фестивалю для того, щоб ті, кому цікаво, могли також мати цю аплікатуру і з нею працювати. Full job. We're going to have to move on. I would love to have worked with you more, but hopefully in the future we can work more together. Я дуже дякую, це прекрасна робота, і я дуже хотіла би, щоб ви продовжували і тренувалися далі, і сподіваюся, що наступного разу у нас буде трошки більше часу разом. Well, we'd like to take a minute now for everybody to stand up and just get some fresh air. I'm going to do a couple tension release exercises with you. А тепер я хотіла б ще попросити всіх, хто нас зараз дивиться, щоб ви встали. І я хочу показати кілька вправ для того, які допоможуть зменшувати напругу під час гри. All right. I'm going to do a short version of this, so we'll just work on a couple things. Think of your face. Move your head side to side and massage your jaw. Отже, перш за все, я показую кілька вправ. Найперше подумайте про своє обличчя, поворушіть головою з однієї сторони в іншу і, будь ласка, промасуйте щелепу. Our shoulders, which is very difficult, and we even in our normal life, day to day, raise them. Let's try to lower our shoulders. Наші плечі, це досить така важка тема, тому що навіть в нормальному житті ми досить часто підводимо їх. Давайте спробуємо опустити наші плечі. Shake out our hands. Let's relax them. When we play, we want a natural curve and close to the keys. Власне, я хочу, щоб ви потрясли руками і розслабили їх, тому що це допомагає нам працювати з клапанами, коли ми граємо. And our feet, we want to be grounded. Nice. I usually like to put one in front of the other when I play so I can move back and forth. І наші ноги ми маємо твердо стояти на землі, і я зазвичай надаю перевагу постановці, коли у мене одна нога знаходиться перед іншою. And finally, we also want to imagine the sound coming from our core, and we also will be activating our breathing. І також наш звук має йти з самого низу, і ми маємо активувати наше дихання. Which leads me to our next clinician. I'm going to bring Joe Rulli up to do a breathing exercise. Що, власне, приводить нас до наступного виконання і до наступного студента. Я хочу запросити Джо Рулі для того, щоб він показав вправи для дихання. Hello, everyone. I'm Senior Airman Joseph Rulli, and it's a pleasure to perform and work with you all today. Доброго дня всім. Я старший рядовий авіації Джозеф Рулі. І для мене я задоволений сьогодні з вами разом грати і працювати. I'd love to share a breathing exercise with you all that I've stolen from practicing yoga. This is called alternate nostril breathing. Я також хотів би поділитися тими вправами, які я вкрав з занять йоги. Це називається альтернативне дихання. The goal of alternate nostril breathing is to calm your nerves and breathe as deeply as possible through your nostrils to engage your abdomen. Отже, ось це дихання, альтернативне дихання через ніс, через ноздрі. Ви маєте сповільнити, заспокоїти своє дихання і дихати настільки глибоко, наскільки це можливо через ніс. First, take your right hand and create a right angle with your thumb and second and third fingers, like so.
Перше, підніміть, будь ласка, руку і зробіть ось такий кут своїм між пальцями, як це показує Джозеф Рулі. Then place your second and third fingers on your forehead between your eyebrows. І потім покладіть другий і третій палець на лоб поміж бровами. Next, take your thumb and you're going to use it to close your right nostril. Then we will inhale through our left nostril for 4 counts. After inhaling, we will close our left nostril with our fourth finger while lifting our thumb to open our right nostril. We will then exhale through our right nostril for 4 counts. Значить, що ви маєте зробити? Ви маєте покласти пальці між бровами, і ви маєте великим пальцем закривати по черзі ліву і праву ноздрю, і, власне, ми робитимемо це на 4, власне, на рахунок 4. Let's try this together a few times. So Давайте разом це спробуємо кілька разів. Отже, we're going to inhale. Ready? Switch. Exhale. Отже, і тепер змініть, будь ласка, і спробуйте дихати через наступну ноздрю. Let's try it again. Давайте ще раз спробуємо. Switch and exhale. Знову змініть і знов дихайте. One more time. Inhale. Вдихніть, Switch and exhale. змініть палець і видихніть. Great job. Чудова робота. Remember, when doing alternate nostril breathing, we want to try to breathe as deeply as possible through our nostrils and not our mouth. Отже, пам'ятайте, коли ми робимо це альтернативне ноздрьове дихання, ми маємо дихати якомога глибше через ноздрі, а не через рот. Personally, I find that this exercise is really helpful when I'm nervous before an audition or important concert. Я особисто знаходжу цю вправу дуже корисною, коли я нервуюся перед прослуховуванням або перед концертом. Now I'm excited to hear Anton perform Eugene Boza's Etude number 7. Thanks so much for playing for us, Anton, and good luck. А тепер я б хотів послухати Антона, який виконуватиме для нас Ежена Боза, етюд Капрічі номер 7. Дякую, Антоне, за те, що берете участь, і удачі! Good job, Anton. It's always tough to perform a piece on your own without a piano or any accompanist. Я дуже дякую, Антоне. Це завжди складно виконувати музичний твір самому, без акомпаніменту або без піаніста. So good job and props to you for taking on this challenge. Це чудова робота, і я гордий за те, що ви справилися з цим челенджем. So Eugene Boza is a very important composer of French saxophone music.
Ежен Боза – це дуже важливий композитор французької саксофонної музики. He's wrote important works for saxophone to include this one, Він написав дуже важливі роботи для саксофону, включно із цією, which is also known as his caprice from his introduction and caprice. яке також відомо як каприз з вступу та капризу. He also wrote a very famous lyrical saxophone piece called Aria. Він написав дуже відому ліричну саксофонну мелодію, яка називається арія. And a notable work for saxophone quartet called Nuage. І такий відомий твір для саксофонного квартету, який називається «Нюаж». So Anton is really doing his homework here and playing one of our most important composers who wrote for the saxophone. Отже, Антон зараз робить прекрасну роботу і виконує один із творів, один із найважливіших творів, написаних для саксофону. Anton, I'd like to hear you play a little bit more for me. Can you play from the beginning all the way to the downbeat, the first beat of the fourth measure, please? Отже, я хотів би послухати вас іще раз, Антоне. Чи могли б ви розпочати з самого початку і до слабкої долі четвертого такту, до першої долі четвертого такту? Good job. Can you start just a little bit quieter and make more out of these crescendo and decrescendo shapes? Чудова робота. Чи ви б могли розпочати трошки тихіше і зробити, власне, більш виразними оці переходи між крещендо і декрещендо? Bravo. So I'd like you to try that one more time for me now. And can you adjust how you are voicing your notes? Чи ви могли б зараз іще раз зіграти, і чи ви могли б привести у відповідність те, як ви визвучуєте свої ноти? In other words, can you make sure the middle and front part of your tongue are slightly higher inside of your mouth while you are playing? Іншими словами, я б хотів, щоб ви пересвідчилися, що середня і верхня частина язика, вони трошки вище, коли ви граєте ці ноти. This will help you focus your sound and make it more responsive. І це допоможе вам сфокусувати свій звук і, власне, зробити його трошки більш відповідним. Go ahead and try. Будь ласка, спробуйте. Try it one more time. Try it one more time. Спробуйте ще раз, будь ласка. Can you tell a difference? Чи ви можете сказати про різницю? Yes, I feel the difference has appeared. Good. One other thing, can you try to maybe focus your facial muscles and your corners a little bit more forward too? Також, чи ви могли сфокусувати м'язи обличчя, так, щоб вони були трошки посунуті вперед також? Good
Good job. So to me, your sound is now more responsive and it's coming through a lot more clearly. And all of the fabulous technique you're doing is sounding much more audibly to me. Отже, я дуже вам вдячний. Тепер ваш звук є набагато більш відповідним, і всі оці чудові техніки, які ви використовуєте, вони тепер значно більш чутні для мене, і звук більш чистий. I'd like to try a couple other things with you, if I may, before we move on. Can you look at measure, I believe this is measure 15? Я б хотів спробувати зробити ще кілька вправ з вами перед тим, як ми перейдемо далі. Будь ласка, подивіться на такт 15. At this point in the music, it is much more dramatic, and we are playing wider intervals of notes across the instrument. В цій частині музика більш драматична, і ми робимо ширші інтервали між нотами, коли виконуємо ноти. So it's necessary then that we are even more dramatic with how we create shape and dynamic change here. So essentially it's similar to what I'm telling you to do at the beginning. Start softer and get more dramatic with each of these rising and falling shapes. Отже, що ми маємо зробити? Ми маємо зробити музику більш драматичною для того, щоб надати їй ось таку форму. Власне, що я хотів попросити, щоб ви зробили те, про що ми говорили на початку, щоб ви починали з більш м'якого звуку, а ось потім більш виразно визвучували оці різниці в музичній формі. Give it a try. Спробуйте, будь ласка. Good, good. Keep going. Чудово, продовжуйте. Good. Дякую. Good. Can the highest notes, so like in measure 18, can you really make the higher notes sing out and the lower notes be softer? Отже, measure 18. Yes. Значить, такт 18, чи ви б могли найвищі ноти зіграти більш виразно, а нижчі ноти зробити їх більш м'якими, звучання більш м'яким? Good job. So those higher notes constitute a bigger melody that we need to hear as the listener outside of all of the fast notes. Власне, чудово, хороша робота. Ось ці високі ноти – це те, що ми маємо більш підкреслювати, тому що саме вони створюють мелодію для слухачів. From measure 27 to the end and try to be very clean all the way to the end where you need to finish as pianissimo and quiet as possible. Значить, тепер давайте з такту 27 програйте, будь ласка, до кінця і будьте дуже уважні, коли гратимете, і спробуйте провести оцю лінію до піаніссімо, і щоб ви були настільки тихими в цьому моменті, наскільки можливо. Very, very nice. Great job. Чудово, прекрасна робота. Before we move on, I want to point out to the other students listening that Anton is using a technique called circular breathing to help him make the ends of some of these longer phrases. Власне, я перед тим, як ми перейдемо далі, я хочу сказати, що Антон використовує техніку, яка називається безперервне або циклічне дихання для того, щоб мати, власне, оцей поток повітря.
In other words, in short, he's inhaling through his nostrils and essentially using his cheeks to stave and store air so that he doesn't have to take long and frequent breaths. Значить, іншими словами, він використовує свій ніс, носові пазухи для того, щоб вдихати через них, а також далі він використовує свої щоки для того, щоб створювати безперервний, це допомагає йому створювати безперервний потік повітря. Joseph, you were muted. I didn't hear what you said. This is certainly not a necessary skill for young saxophonists to learn, but it can be useful as you get older. Це, звичайно, не є обов'язковий такий навик для молодих музикантів, але це буде дуже корисно, коли ви станете трошки старшими. So great job, Anton, playing. Great job using your circular breathing, and I hope I can hear you play again sometime soon. Антоне, це чудова робота. Ви дуже чудово виконали свій твір, використовуючи безперервне дихання. І я сподіваюся, що ще колись зможу вас послухати, почути вас. Let's give him a round of applause. Аплодисменти. At this point, we're going to move on to a few more questions and hopefully some answers. I know a lot of great questions have been coming in through the chat. Власне, зараз ми хотіли перейти до запитань і відповідей, і у нас є чудові запитання в чаті. Sergeant Connolly, would you like to tackle our first question? Sure. Я запрошую сержанта Коннолі для того, щоб взяти перше запитання. Hello, everyone. I'm Sergeant Connolly again. Всім привіт, сержант Коннолі знов. So we have a question in the chat. Which percentage of your job is military training versus musical training and performing? Отже, у нас є запитання в чаті, який відсоток вашої роботи займає військова підготовка відносно до музичної роботи? I would say that for most of us, it's about half and half. І я б сказав, що для більшості з нас це 50 на 50. Most of us spend half our day in rehearsal or practicing, and half our day doing some administrative work that helps keep the band running. Отже, половину дня ми займаємося репетиціями, а половину дня ми займаємося адміністративною роботою, яка допомагає працювати бенду. For example, you can't see them, but there are 8 people in this room right now. Half of us are doing musical things, and the other half are behind the camera doing administrative work and doing things that enable us to do what we need to do. Наприклад, зараз ви не можете цього бачити, але в кімнаті знаходиться 8 осіб. Тобто половина з нас займаються музичною роботою, а половина знаходяться за камерами і допомагають створити цю подію сьогодні. Thank you. Let's go on to the next question. There's another question. Do you use vibrato, and how do you work on it? I'm going to ask Senior Airman Sarah Casano to show you guys a little bit of that. So this is about vibrato. Наступне питання, чи ви використовуєте вібрато і як ви з цим працюєте? Hi, Airman Casano here. Привіт, це старший рядовий авіації Козанов. When I play in a band or a wind ensemble, sometimes I don't use vibrato because we're playing with the clarinet or the French horns. Значить, коли ми граємо з оркестром або з духовим ансамблем, я іноді не використовую вібрато, тому що ми іноді граємо це з валторнами. But in solo music, we use vibrato a lot. Але в сольних виступах ми часто використовуємо вібрато. Generally, the motion is ya, ya, ya. В головному загалом цей рух звучить як я. That's the same word. Oh, yeah.
And I would recommend setting up a metronome and then trying to do different speeds, and I'll demonstrate that in just a minute. І я б рекомендувала установити метроном і спробувати працювати із різними швидкостями. Я зараз покажу як. Yeah, you might not hear this, but I'll set it up. It's not terribly loud. Ви можете цього не чути, але я зараз його поставлю, установлю і він працюватиме. A good tempo is about 60 beats per minute. Власне, гарний темп – це приблизно 60 ударів на хвилину. So, for example, and then when you do it in performance, you'll mix and match these different amounts of vibrato. І коли ви виконуєте це протягом вже виступу, ви можете міксувати оці різні типи вібрато. So it looks like the last question we're going to field today is about playing different kinds of saxophones. The specific question is, are there different ways to practice on the different saxophones? Отже, останнє питання, на яке ми зможемо сьогодні відповісти, здається, що це питання про різні типи саксофонів і яким чином, чи потрібно практикуватися по-різному з різними типами саксофонів. As you've noticed, I've played two different kinds of saxophones today, the baritone saxophone and soprano saxophone. Як ви могли помітити, я сьогодні грав на двох різних типах саксофонів, на баритон-саксофоні і на сопрано. This is the biggest and smallest of the saxophones that are typically played. Це найбільший і найменший саксофони, які зазвичай використовуються для гри. And meanwhile, Sarah Erman Casano has played tenor and alto saxophones today. Тим часом Сара, рядовий Козано, вона грала на тенорі і альто саксофоні. To not be too long-winded, there are several things that translate through practicing all saxophones, like playing long tones and scales. Власне, для того, щоб не розповідати довго, є кілька таких речей, які однакові для всіх саксофонів. But when we're playing smaller saxophones versus larger saxophones, we need to be mindful of a few things. Але коли ми граємо на більших саксофонах порівняно з меншими, ми маємо тримати в голові буквально кілька речей. One thing is how open your throat is while you're playing. Typically, the larger the saxophone you play, the more open you need your throat to be. Отже, одна із них – це наскільки широко відкрите горло, коли ви граєте. Типово, якщо ви граєте на більшому саксофоні, ви маєте ширше відкривати горло. Also, the larger the saxophone you play, you're probably going to want to take a little bit more mouthpiece versus a smaller saxophone. Отже, також, чим більший саксофон, на якому граєте, тим більше має бути мундштук відповідно до того, якщо ви граєте на меншому саксофоні. And obviously, the bigger the saxophone you play, the more aware you need to be of your breath to push air through the bigger instruments. Ну і також, чим більше саксофон, на якому ви граєте, тим більше ви маєте проштовхувати повітря. Вам потрібно більше зусиль для цього. If you're interested in playing several different kinds of saxophones instead of focusing on one, there's a couple of tips I have a couple of tips for you to try and work that up.
І якщо ви хочете вміти грати на кількох саксофонах, замість того, щоб сфокусуватися на грі на одному, то є кілька порад, які могли б бути корисними. So, for instance, if you were trying to learn soprano saxophone in addition to alto saxophone, I recommend isolating your practice to focus on one at a time. So maybe practice alto in the morning and soprano in the afternoon. А якщо, наприклад, ви хочете грати одночасно і на альт-саксофоні, і на сопрано-саксофоні, я би рекомендував вам робити ці вправи в різний час, практикувати в різний час, наприклад, сопрано вранці, а альт після обіду. This creates space, both mentally and physically, for you to embrace and learn how to play each instrument and get used to its idiosyncrasies. Власне, це допомагає вам сфокусуватися на одному якомусь інструменті, і, власне, тоді ментально вам буде легше працювати з цим. Then, as you get more comfortable, you can start to play the different saxophones on the same practice sessions and ultimately on the same concerts. А потім, коли ви після певної практики, коли ви будете більш впевненими, ось тоді ви можете пробувати починати грати на різних типах саксофонів під час одних і тих самих репетицій або одних і тих самих концертів. Thank you so much for that question and for all your questions. And I believe Sergeant Connolly is going to close us up with a few remarks before our final piece. Thank you. Я дякую вам за ваші питання, вони прекрасні. І зараз я хочу також запросити сержанта Брайана Конолі перед тим, як ми виконаємо наш фінальний твір. I wanted to say thank you from the USAFE band. We want to thank the Sunny Clarinet and Saxophone Festival hosts. Я хочу подякувати від оркестру військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Я хочу подякувати фестивалю, який нас запросив. We'd also like to thank the technical crews that made all of this possible today, both on our side and in Ukraine. Ми також хочемо подякувати всім технічним спеціалістам, завдяки яким ця подія змогла статися так і з нашого боку, і в Україні. I would like to thank also very specially Miss Maria Lebovka for her translation and coordination. Також подяка для мене як для перекладача та координатора. And most importantly, the students. We are so glad that we were able to spend this time with you and that we got to hear some of you play today. І найбільш важливо, я хочу подякувати студентам. Для нас було дуже важливо почути, як ви сьогодні граєте, і важливо грати з вами разом. We would like to close our program today with a piece by Astor Piazzolla. Ми хочемо закрити програму сьогодні твором Астора П'яццоли. He is an Argentinian composer known for his style of tango nuevo. Це аргентинський композитор, який відомий своїм стилем танго нуево. This piece is called Libertango and translates loosely to freedom. Цей твір називається «Лібертанго», і він перекладається дуже близько до свободи. Thank you. Дякую. Thank you.
Дорогі друзі, пройшло 2 дні неймовірно складної, але цікавої праці. Dear friends, there were 2 days of very difficult but very interesting work. І перш за все я хочу подякувати музикантам військового оркестру військово-повітряних сил США і Європи. First of all, I would like to thank the musicians of the United States Air Forces and Europe Band. Подякувати нашим студентам, діткам музичних шкіл, які не побоялися і приїхали показати всі свої досягнення на музичних інструментах. And I want to thank to the students who came, who had courage enough to come and to show their skills on performing on musical instruments. Подякувати пані Марії, яка 24 години на добу працювала і переживала за кожний крок, який має відбутися. And Mikola is thanking to me for preparing the event and within all the steps. І мені інколи здавалося, що найкращий кларнетист і саксофоніст – це Марія, тому що вона все знає. So Mikola says that he thinks that the best clarinet player and saxophone player is me, which is not true. Мені здавалося, що сьогодні ми не розмовляємо різними мовами. Ми розмовляємо однією універсальною мовою, мовою музики, мовою свободи і мовою перемоги. And I never felt that we speak different languages. I felt that we speak the united language, the universal language of music, the language of freedom, and the language of victory. Коли ми почали працювати в цьому році в таких умовах над нашим проєктом, я не вірив, що це відбудеться. When we started to work this year within this project, I honestly did not believe it could happen. Але дякуючи неймовірним бажанням технічній групі, адміністративній групі, які сьогодні були в залі, їх небагато людей, але мені здавалося, що в цьому залі тисячі людей, які підтримують нас.
And thanks to the technical crew, to all the people who worked behind the things, there are not so many people, but I imagined, I felt that there were thousands of people that support us. Я ще раз дякую всім тим людям, хто долучився до нашого проєкту. Нехай нас об'єднає музика. Хай ми продовжуємо сонячні кларнети, які дадуть впевненість, сил нашому молодому поколінню досягнути гарних результатів в своїй праці. And I want to thank once again everyone who joined today's event, and let the music unite us, and let Sunny Clarinets Festival will add inspiration to young musicians. Ми продовжуємо роботу над нашим конкурсом. Слідкуйте за нашими всіма оголошеннями, підтримуйте нас. We continue working with our contest. Please watch our news on the Facebook page and please support us. Я також хочу подякувати всім учасникам, всім, хто долучився сьогодні з різних міст України. Вас дуже багато, і ви прекрасні. І я хочу нагадати, щоб з понеділка ви слідкували за новинами на сторінці фестивалю. Ця можливість спеціально для вас, для того, щоб ви могли особисто попрацювати з оркестром військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Я дуже всім дякую.